So good morning everybody. So now welcome to the another session my dear students on the topic light. Alright, so everyone pay more attention, listen carefully and write down your notes accordingly my dear students. Now we'll step into the topic light. Okay, so keep the heading in your notebook. Yeah. So talking about light. So as you all know that it enables us to see the objects. Okay, right? We are able to see the objects present in front of us. It's mainly due to light. Okay, so light anamata. So ఇది ఏంటి అంటే ఒక form of energy. So firstly, when you're speaking about light, the first point that you should mention is all about light is a form of energy that enables us to see the objects. All right, students, that is it. And then moving into the next one, that's going to be, you can see over here our friend Alex. Okay, so he wants to know clearly how the shadows are formed. Okay, he is a very curious student. He wants to know each and everything in detail. Okay, students, now as a part of his discussion about the topics, now we'll discuss how are shadows formed. Okay, right? In the upcoming slides, we're going to discuss each and everything clearly, but let us clear his doubt in the meanwhile. You can see over here, light యొక్క rays పడుతున్నాయి కదా, రైట్? సో యాజ్ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ ఒక ఒపేక్ ఆబ్జెక్ట్, ఓకేనా, రైట్? ఇక్కడ ఒక టేబుల్ లాగా ఉంది, రైట్? సో ఎప్పుడైతే లైట్ రేస్, ఓకే, దాని యొక్క రేస్ పడుతున్నప్పుడు అది ఒక ఒపేక్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఉన్నట్లయితే యాజ్ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ ఒక నీడ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ఎవ్రీవన్, when light comes in the path of an opaque object అంటే దాని ద్వారా లైట్ పాస్ అవ్వదు, ఇట్ డజంట్ పాస్ త్రూ ఇట్. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో అప్పుడు అక్కడ నీడ ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఆ నీడనే మనం వాట్ వి సే యాజ్ షాడోస్. ఓకే, ఈ విధంగా షాడోస్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆల్రైట్ స్టూడెంట్స్, దట్ ఈస్ ఇట్. అండ్ దెన్ సో లుక్ ఇట్ హిస్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్ అ డౌట్ మోడ్. Okay, and then coming to the next one, as you can see over here, rectilinear propagation of light. So as we already learnt in the topic motion, like in the chapter motion, so we learnt rectilinear motion. What does it mean? So motion in a straight line. So we learned that motion in a straight line, దాన్ని మనం రెక్టిలీనియర్ మోషన్ అంటాం. ఓకే, సో ఇందాక మనం చదువుకున్నాం షాడోస్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయంటే ఆ లైట్, వెన్ లైట్ కమ్స్ ఇన్ ద పాత్ ఆఫ్ ఎన్ ఒపేక్ ఆబ్జెక్ట్. గెటింగ్ మై పాయింట్? సో అప్పుడు ఆ రేస్ ఇలా వెళ్ళడం ద్వారా ఏంటంటే అది కంప్లీట్గా పాస్ అవ్వవు. దాని ప్రకారంగా ఒక డార్క్ వాట్ వీ కెన్ సే ఒక ఇమేజ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. దాన్ని మనం ఏమంటాం? షాడో అంటాం. యాజ్ యూ కెన్ సీ ఓవర్ హియర్ ఇలా, this is what we say as shadow. Done, students? Then coming to the next one. Okay, so here our curious friend Alex has one more doubt, that is how am I able to see myself on all these shiny objects? Okay, so every day whenever you go to your school or like whenever you go into a party, what you will basically do? So you'll stand in front of a mirror and you will get ready, right students? But he is having a doubt how he is able to see himself in front of the mirror. Okay, even you might be having a lot of doubts, right, regarding the same. ఎలా మిమ్మల్ని మీరు అద్దంలో చూసుకోగలుగుతున్నారు, right? So to answer all of those things my dear students, let's move on to the very very important one. Okay, so ఇక్కడ మెయిన్లీ ఏంటంటే రిఫ్లెక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది. సో వాట్ యు మీన్ బై రిఫ్లెక్షన్? సో రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటంటే ప్రతిబింబం అంటాం. అర్థమవుతుందా, రైట్? సో ఎప్పుడైతే లైట్ అనేది, సపోజ్ ఇది ఒక లైట్ అనుకుందాం, ఇదొక ఫ్లవర్, ఆల్ రైట్ స్టూడెంట్స్. సో ఈ లైట్ అనేది ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద పట్టినప్పుడు అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇట్ గెట్స్ రిఫ్లెక్టెడ్ బై ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ అది మన ఐస్కి రీచ్ అవుతుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఎప్పుడైతే లైట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ మీద పడినప్పుడు ఇట్ గెట్స్ రిఫ్లెక్టెడ్, ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ రైట్. సో వెల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇన్ కంటిన్యూషన్ టు దాట్ ఇక్కడ మనం ఏం చదువుకున్నామంటే ఎప్పుడైతే లైట్, ఓకే, ఇట్ ఫాల్స్ ఇన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, okay, that gets reflected by the object anamata and hence it reaches our eyes. Dine manam reflection antam. So reflection is nothing but prathibimbam. Okay, now there are few terms to understand the topic reflection of light. So andulo bhaganga I'll help you out students. So I'll just take a whiteboard. See, one second. So let us consider this is like a polished surface, or we say as like a what we can say shiny surface. Okay students, so ఎప్పుడైతే ఒక ray which strikes a surface, this is what we call as incident ray. Write it in your notebook. The ray which strikes a surface, that is what we call as incident ray. And తర్వాత అది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం ద్వారా ఏంటి అంటే, you know reflection, which is nothing but bouncing back of ray of light, దాన్ని మనం రిఫ్లెక్షన్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ రిఫ్లెక్టెడ్ రే అంటే ఏదైతే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో
So this is what we say as reflected ray. అండ్ ఇక్కడ మధ్యలో మనం ఒక పర్పెండిక్యులర్ని గీసుకుంటున్నాం విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక నార్మల్ అనమాట, నార్మల్ దట్ ఈస్ డ్రాన్, ఓకే, ఆ సర్ఫేస్ ప్రకారంగా. దిస్ ఈస్ వాట్ వి సే యాజ్ నార్మల్, ఓకే రైట్ స్టూడెంట్స్. అండ్ నౌ ఇక్కడ ఈ ఇన్సిడెంట్ రేకి నార్మల్కి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ని మనం చూడాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ యాజ్ angle of incidence. I repeat once again, the angle between the incident ray and the normal. So ee renditiki madhya unna angle ni manam angle of incidence antam. Then the angle between the reflected ray and the normal is what we say as angle of reflection, okay, right? So I hope everybody are clear with respect to the terms, right? So incident ray means the ray which strikes a surface. Reflected ray enti ade the ray which gets reflected, that is what we say as reflected ray. And then normal, which is like a perpendicular drawn, okay. Then we have learnt about two more terms. One is angle of incidence, the next one is going to be angle of reflection. So angle of incidence ante enti angle between the incident ray and the normal, okay. Then reflected ray is nothing, angle of reflection is nothing but angle between the reflected ray and the normal. Done? Clear? So incident ray, reflected ray, normal, angle of incidence and angle of reflection. Done students? That is it. So I'll just show you the topic that what we have discussed. So as you can see over here everyone, see incident ray, okay, reflected ray. This is a reflecting surface, as I already told you, a shiny surface or like a polished surface, okay. And idoka normally manam ila geestunnatlaithe ikkada nunchi deeniki manam angle of incidence antam. So and deenni manam angle of reflection antam. Angle between incident ray and the normal is what we say as angle of incidence. Angle between the reflected ray and the normal is what we say as angle of reflection, okay students, that is it. And next one, write it in your notebook. And yes, next one. So it's time for you to answer a quick poll question, my dear students, of what we have learned up to here. So are you ready? And here we go with the poll question. So get set go everybody for the poll question number 1, okay. So the question says, which of the following sets of light rays will enable the boy to see the flower? Get my point? Even I told you with an example previously kada. So light అనేది ఆబ్జెక్ట్ మీద పడినప్పుడు అది రిఫ్లెక్షన్ అవ్వడం ద్వారా మనం చూడగలుగుతున్నాము. That's how we actually see, we are able to see the objects, right? So keeping that in your mind, can you please answer? So look into the options properly. Options ని ప్రాపర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. లైట్ ఎలా పడుతుంది అండ్ ఎలా రీచ్ అవుతుంది ఆ పర్సన్ ఐకి. థింక్ ఆఫ్ ఇట్ స్టూడెంట్స్. Absolutely you can see with respect to the C option. So a light అనేది ఆబ్జెక్ట్ మీద పడింది, okay. You can see here the object is flower, okay. So అది రిఫ్లెక్ట్ అయింది అనమాట, it gets reflected by the object and ఇది ఇక్కడ పర్సన్ చూడగలుగుతున్నారు, okay students. So therefore as per the given question the right answer is actually going to be option C అనమాట, that is it. So here the main concept is reflection of light. Done and dusted, yeah. And coming to the next one, so that's going to be a doubt board. So up to here any doubts? So we started with the topic light, we learned the definition, even you wrote it in your notebook. Light is a form of energy that enables us to see the objects, okay. Then we have learned, what we have learned students, we have learned about reflection, okay. So that is like what is angle, what is angle of incidence, what is angle of reflection, what is incident ray, what is reflected ray, what is normal. Then we have answered a poll question. Up to here clear, right? No doubts? Okay. Then moving on to the next one, that's going to be fun with a laser light, okay. You can see our curious friend Alex, okay, he's trying some interesting activity with the help of a laser light. Let's see what he is doing now, okay. So well people, through that what we have learned, so akkada oka ray ni pass cheyadam dwara aa ray aa surface ni strike cheyadam dwara reflect ayindi. That means ఇక్కడ చూడండి రిఫ్లెక్షన్ జరిగింది, okay. The angle between the incident ray and the normally manam angle of incidence antam. So angle between the reflected ray and the normally we call it as angle of reflection. Getting my point? So yes students, through this we're going to learn about the two laws of reflection. The first one is going to be angle of incidence is actually equals to angle of reflection, okay. So ikkada nunchi ikkadiki unna angle of incidence anedi ikkada nunchi ikkadiki unna angle of reflection ki adi equal. That's going to be the first law, okay. Angle of incidence is actually equals to angle of reflection. Then coming to the next one, incident ray, okay. A ray which strikes a surface, తర్వాత రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఏదైతే రిఫ్లెక్ట్ అయిందో, అండ్ అలాగే నార్మల్, ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి? దే ఆల్ లై ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్ కదా, సపరేట్ ప్లేన్స్లో అయితే లేదు కదా, రైట్. దే ఆల్ లై ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. సో ద ఇన్సిడెంట్ రే, నార్మల్,
at the point of incidence and alage reflected ray ivanni they all lie in the same plane. So that is all about the two laws of reflection. Clear? Yes. Then you can see over here how are the images formed. See, he is a very interesting person. So starting with the first topic, he learnt how are the shadows formed. Okay, then he learnt about so a laser light pass చేయడం ద్వారా ఏమేం జరుగుతుంది, ఆ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ గురించి టర్మ్స్ గురించి తను చదువుకున్నారు. ఈవెన్ అలాంగ్ విత్ హిమ్ యూ పీపుల్ ఆల్రెడీ లెర్న్డ్, రైట్ స్టూడెంట్స్? అండ్ దెన్ ఇన్ కంటిన్యూషన్ టు ద డిస్కషన్ హీ వాంట్స్ టు నో మోర్ అబౌట్ ఎలా ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. సో ఐ ఆస్క్ యూ ఇన్ ద ఫస్ట్ డిస్కషన్, రైట్, ఫస్ట్ టాపిక్లో అడిగాను ఏంటి, ఎలా మనల్ని మనం చూసుకోగలుగుతున్నాం అద్దంలో. ఓకే, మన ఇమేజ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అని, రైట్? సో నౌ ఆ ఇమేజ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఆ ఇమేజెస్ గురించి డిస్కస్ చేసే కన్నా ముందు అందులో 2 types ఉన్నాయన్నమాట. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ రియల్ ఇమేజ్, ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వర్చువల్ ఇమేజ్. సో రియల్ ఇమేజ్ ఏంటి అంటే ఆ లైట్ రేస్ అనేటివి యాక్చువల్లీ ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ అనేది యాక్చువల్లీ ఒక దగ్గర మీట్ అవుతుంది, యాక్చువల్లీ ఇంటర్సెక్ట్ అట్ అ పాయింట్, దట్స్ వాట్. ఓకే, సో రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఆఫ్ లైట్ యాక్చువల్లీ మీట్, అన్నీ ఒక చోట కలుస్తాయి అన్నమాట. కరెక్ట్ మై పాయింట్ స్టూడెంట్స్? అండ్ అది ఎప్పుడు ఇన్వర్టెడ్గా ఉంటుంది. ఇన్వర్టెడ్ అంటే తిప్పించి. దెన్ ఇట్ కెన్ బి అప్టైన్డ్ ఆన్ అ స్క్రీన్. ఓకే, అది ఒక స్క్రీన్ మీద ఆ రియల్ ఇమేజ్ అనేది మనం స్క్రీన్ మీద అప్టైన్ చేసుకోవచ్చు. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇన్ అ సినిమా థియేటర్, రైట్? సో ప్రొజెక్టర్ నుంచి ఆ రేస్ అన్నీ ఒక చోట ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వడం ద్వారా మనకు స్క్రీన్ మీద ఆ ఇమేజ్ అనేది కనపడుతుంది. దట్స్ హౌ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ రియల్ ఇమేజ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఆఫ్ లైట్ యాక్చువల్లీ మీట్. That students అదనమాట. And it can be obtained on a screen. Then coming to the next one, that's going to be virtual image. Okay, so virtual image ఏంటి అంటే అలా మీట్ అయినట్టు కనపడతాయి, యాక్చువల్ అయితే మీట్ అవ్వవు, దే అపియర్ టు మీట్. Okay students, you can see over here reflected rays of light appear to meet when extended backwards. Okay, దాన్ని మరి backwards గా ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు మీట్ అవుతున్నట్టు కనపడతాయి కానీ రియల్గా అయితే ఉండవాల. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్గా మనం చూసినప్పుడు మనల్ని మనం అద్దంలో చూసుకుంటున్నాం కదా, రైట్? అది రియల్గా ఉన్న ఇమేజా లేకపోతే వర్చువల్ ఇమేజా? ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ వర్చువల్. ఎందుకు అంటే అక్కడ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ దే అపియర్ టు మీట్, వాటిని మనం బ్యాక్వర్డ్స్కి ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు ఆ రేస్ని దే అపియర్ టు మీట్ అనమాట. అండ్ ఆల్వేస్ ఎరెక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అప్రైట్, స్ట్రైట్గా ఉంటుంది. ఓకే, తిప్పించి ఉండదు. సో రియల్ ఇమేజెస్ ఎప్పుడు ఇన్వర్టెడ్గా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఆల్వేస్ ఎరెక్ట్ అనమాట. దెన్ ఇట్ కెన్ నాట్ బి అప్టైన్డ్ ఆన్ అ స్క్రీన్, అది స్క్రీన్ మీద మనం అప్టైన్ చేయలేము. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ రియల్ ఇమేజ్ అండ్ వర్చువల్ ఇమేజ్. నౌ టు టెస్ట్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఐఎమ్ గోనా there with a question. Okay, so here comes the question, what is a virtual image? Give one situation where virtual image is formed. So virtual image ante enti and virtual image ni meer ekkada chudagalugutaru, that's the question. Think of it. So as I already told you, reflected rays enti they appear to meet. Okay, and it ikkada entante a image anedi manaku screen meeda obtain avvadu, danni manam virtual image antam. And where a virtual image is formed, a situation గురించి మనం చెప్పాలి. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, ద ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ అ ప్లేన్ మిర్రర్. ఓకే, ఒక ప్లేన్ మిర్రర్లో ఫామ్ అవుతున్న ఇమేజ్ దాన్ని మనం వర్చువల్ ఇమేజ్ అంటాము. దట్స్ వాట్, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే స్టూడెంట్స్, యూ కెన్ సీ అది ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఎరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఎరెక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అప్రైట్, అంటే స్ట్రైట్గా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇట్. సో దట్స్ ద డిస్కషన్. సో యూ కెన్ సీ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఆఫ్ లైట్ అపియర్ టు మీట్ when extended backwards. Okay, right? So ఇలా వచ్చిన ఈ రే ఆఫ్ లైట్ అనేది ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయింది అండ్ ఇలా వస్తున్న ఈ రే ఆఫ్ లైట్ ఇలా వెళ్ళింది. ఓకే, సో ఆ రేస్ని మనం వెనక్కి బ్యాక్వర్డ్స్గా ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నప్పుడు దే అపియర్ టు మీట్, వాటిని మనం బ్యాక్వర్డ్స్గా ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్, ఓకేనా, అండ్ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అ వర్చువల్ ఇమేజ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇట్. సో వర్చువల్ ఇమేజెస్ కెన్ నాట్ బి అప్టైన్ ఆన్ ద స్క్రీన్, వీటిని మనం స్క్రీన్ మీద అప్టైన్ చేయలేము. దట్ ఈస్ సో సింపుల్. డన్. అది. Then coming to our doubt board, any doubts up to here? All clear students? Light, reflection of light, the terms related to the reflection of light. Then we have learnt about the laws of reflection, and then we learnt about real image, virtual image. Any doubts up to here? If you're having any doubt, you can just rewind the topic, rewind the video, my dear students, so that if there is any issue with respect to the topic, if you are facing any confusions, you can just watch it again so that it will be easy for you to understand. Done? Yeah. Then coming to the next one. So that's going to be, why is the text on my t-shirt appearing differently in the mirror? Okay, right? So let's say మీ t-shirt వేసుకొని ఉంటారు, అందులో ఒక టెక్స్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, అది మీరు మిర్రర్లో చూసినప్పుడు రివర్స్గా ఉంటుంది. ఓకే, రైట్? ఎందుకు? Why is that possible? So through that we're going to learn about the characteristics of the image formed by a plane mirror. ఒక ప్లేన్ మిర్రర్ ద్వారా ఫామ్ అవుతున్న ఇమేజ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి
ఓకే, త్రూ దాట్ we're gonna discuss my dear students. సో దట్ ఈజ్ ఏంటి అంటే ఇమేజ్ అనేది లాటరలీ ఇన్వర్టెడ్గా ఉంటుంది. ఎందుకు లాటరలీ ఇన్వర్టెడ్? మీరు అద్దం ముందర నిల్చొని మీ రైట్ హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేయడం రైజ్ చేయడం ప్రకారంగా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైజ్ ఉన్నట్టు కనపడుతుంది. దట్ మీన్స్ లెఫ్ట్ అపియర్స్ రైట్, రైట్ అపియర్స్ లెఫ్ట్. That is absolutely this lateral inversion. So this is going to be a very important characteristic or like a property, students. Lateral inversion, which is nothing but left appears right, right appears left. I'll tell you with a very important scenario. You can see ambulance. అర్థమవుతుందా? రైట్. సో ఇక్కడ మీరు అద్దంలో చూసినప్పుడు దాన్ని మీరు కరెక్ట్గానే ఉంది, బట్ ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఉంది, రైట్ నా? సో ఇట్స్ ఇన్వర్టెడ్గా ఉంది. ఓకే రైట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏ ఇక్కడ ఉంటే బట్ ఏ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, అండ్ అలాగే ఇలా ఉంది, లాటరలీ ఇన్వర్టెడ్గా ఉంది. లెఫ్ట్ అపియర్స్ రైట్, రైట్ అపియర్స్ లెఫ్ట్ అలా. సో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉండడం ద్వారా సో అలెక్స్ యొక్క టీ షర్ట్ తన మిర్రర్లో చూసుకుంటున్నప్పుడు రివర్స్గా కనపడింది. సో వాట్స్ ద మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్? లాటరల్ ఇన్వర్షన్. డన్, దట్ ఈస్ ఇట్. అండ్ దెన్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ లైక్ ఫ్యూ మోర్ ప్రాపర్టీస్. ఎప్పుడు చూడండి, ఇది ఆబ్జెక్ట్, ఇది ఇమేజ్, మధ్యలో ఉన్నది మిర్రర్. సో ఆబ్జెక్ట్ నుంచి మిర్రర్కి ఎంత డిస్టెన్సో సో మిర్రర్ నుంచి ఇమేజ్ కూడా అంతే డిస్టెన్స్. ఆల్ రైట్. సో హియర్ వీ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ని యూ అంటాం, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ని వీ సే ఇట్ యాజ్ వి. సో దట్స్ వాట్ వీ కెన్ సే ద నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ. ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఈక్వల్స్ టు ద ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. సో ఆబ్జెక్ట్ నుంచి మిర్రర్కి ఎంత దూరంలో ఉంటుందో మిర్రర్ నుంచి ఇమేజ్ కూడా అంత దూరం ఉంటుంది. వెరీ సింపుల్. మీ ఇంటి నుంచి మా ఇంటికి ఎంత దూరమో మా ఇంటి నుంచి మీ ఇంటికి కూడా అంత దూరం. రైట్ స్టూడెంట్స్? దాట్స్ వాట్. దెన్ ఎరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఎరెక్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అప్ రైట్, తిప్పించి అయితే ఉండదు. యూ హ్యావ్ టు లిజన్ ద టర్మ్స్. ఎరెక్ట్ మీన్స్ అప్ రైట్ లేదా స్ట్రైట్ అంటాం, ఇన్వర్టెడ్ అంటే తిప్పించి. ఓకే, అండ్ లాటరలీ ఇన్వర్టెడ్. యూ నో, మీరు రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ చేయడం రైజ్ చేయడం ప్రకారంగా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైజ్ అయినట్టు కనపడుతుంది, రైట్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయడం ప్రకారంగా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైజ్ అయినట్టు కనపడుతుంది. లెఫ్ట్ అపియర్స్ రైట్, రైట్ అపియర్స్ లెఫ్ట్. సింపుల్. అండ్ దెన్ ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ అనేది ఇమేజ్ సైజ్కి ఈక్వల్. సో మీరు నార్మల్గా సన్నగా ఉండి మిర్రర్లో లావుగా అయితే కనపడరు కదా, రైట్? సో ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ అనేది ఇమేజ్ సైజ్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. దెన్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ యూ అనేది వీకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై అ ప్లేన్ మిర్రర్. సో వెరీ సింపుల్. Done? That is it. And then here comes the next poll question, students. It's on your way. Which of the following is not a characteristic of the image formed by a plane mirror? So we learned few characteristics. Okay, what we have learned: laterally inverted, erect, virtual. Then what we have learned, students? Object distance is equals to like image distance. Object size is equals to image size. So recall all the 5 properties and look at the options and think what's the not, like what's the false one. So which of the following is not a characteristic? As simple as that. You can see same size as the object, that's absolutely correct. Real. So are we sure, students? Real ga untadi actually intersect avutunnaya? No, right? Yeah. So kabatti it's the right answer for the question. But in fact correct characteristic cheppali ante ee vidhanga untadi, virtual ga untadi. They appear to meet. Okay, and it is always erect, lateral inverted. Correct only. So as per the question, the right answer is going to be real. Okay, so that is it. So that's option B. And yeah, so let's recall whatever we have learned up to here, my dear students. We learned the properties enti and a virtual image ani. Okay, so abhi race ni manam backwards ga extend chestunnappudu they appear to meet. Okay, dani manam virtual image ani chadukunnam. Then erect eppudu straight ga untadi, same size as the object, and object distance is equals to image distance. Then we learn laterally inverted, left appears right and right appears left. Okay, and then moving on to the next one, students. It's time to sleep. So Alex learnt a lot of things, my dear students, clearly with all of your support, and he has cleared his lot of his doubts. Okay, and now it's time to sleep, my dear students. Alex is ready to go to his bed now, so because he learned the topics and now he is tired. Okay, so yes, now let's quickly recall whatever we have learnt in today's session. Let's summarize. We learnt about light travels in a straight line. Okay, endukante deviation takkuga untadi, aa diffraction అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. And then reflection of light. So light object మీద పడడం ప్రకారంగా it gets reflected and thereby it reaches our eyes. Then we learnt about loss of reflection. Angle of incidence is equals to angle of reflection. Incident ray, reflected ray, normal to the point of incidence lie in the same plane. And finally, so types of images: virtual image, real image. Then we learnt about the characteristics of the image formed by a plane mirror. Okay, students, and then what we have learnt, that's it. Okay, and now I'm giving you a homework, my dear students, to test your understanding. Okay, with that said, we're going to wind up our session. So this is going to be like, I'll mention a homework also with a slide. So homework is going to be
real image versus virtual image. That's it. And that is it for today's session, my dear students. So do finish your homework on time. So we'll meet in the next session. All right. So until next time, everybody. So this is Sunil signing off. Take care.